Okay, application of differentiation. So here we have two subtopic. Okay, two subtopic saja. So first is about external problems. And the second subtopic is rate of change. Okay, so soalan tutorial ni sikit sangat, so saya tambah dia kat atas, saya tambah sikit lah. Untuk pelajar SES, chapter ni pun kamu dah belajar selepas, so tak ada beza. Dia tak ada yang baru, sama je lah macam yang kamu dah pernah belajar sesi lepas ya. So kita tengok question number 1. Find the critical points. Nampak kan saya punya ni, word ni? Nampak, madam. Nampak, madam. Nampak madam, nampak. Okay, how to find critical points for the curve? Macam nak cari critical point? We derive, lepas tu kita Yes, critical points is also known as stationary points ya. Sama. Critical points or stationary points, sama lah tu. Dia soalan kata find stationary points. Benda tu benda yang sama sajalah. So mula buat apa? We differentiate, right? So dy dx. Okay, differentiate y is dy dx. So here we differentiate by using basic differentiation. Power letak depan, so 3x squared power minus 1 ya. Okay, and then here we get 14x minus 5. Okay. So after we differentiate, we equal to 0. 0. Kenapa equal to 0? Kenapa kita equal to 0? What is dy Sebab, dx? Dy dx tu apa sebenarnya? First derivative. Memanglah first derivative. Selain daripada tu dia apa? gradient. Gradient, yes. Dia gradient. Okay, maksud dia when your gradient is 0. Okay, when your gradient is 0, what is your x? So this is quadratic equation, we can factorize. Factorize, factorize ni? Dapat apa? When we factorize, we get 1/3 x. 3x X lagi 1 negative 5. minus 1 x plus 5, right? Equal to 0. 1/3 plus Yes, therefore your x are 1/3 and minus 5. Okay. Jadi kita nak cari stationary points. Dia semasa gradient dia 0. Kat mana gradient dia 0? Waktu bila dia gradient dia 0? Waktu bila gradient tu 0? Kalau ni minimum point, let's say this is minimum point. Inilah gradient kamu 0 kat sini. So ini point yang ditanya tu. Okay. Sama juga kalau maximum. Maximum point. Okay. When your gradient is 0. Kat sini gradient 0 ya. Dia tak ada slope kan? Tak ada kecerunan. Okay. What is your point here? What is your stationary points? When your gradient is 0. Masa ni m is 0 lah. Or dy dx is 0. Kalau kita ada slope kan macam ni. Maksudnya dia adalah gradient kan. Positive gradient. If slope to the left, negative gradient. Ada gradient. Gradient dia negative value. Okay, kalau straight line macam ni kan. Horizontal line macam ni. Gradient is 0. So dy dx is 0. So therefore your x 1/3 and minus 5. Okay, how to find your y? Macam nak cari y pula? Sebab kita nak cari point ni. Masuk kat mana x tu? Sub dalam
equation. dalam Y tu. Yes. Okay, equation asal ya, bukan dy dx. Okay, kalau masuk dy dx dapat 0 lah. Okay, so when x is 1/3, what is your y? Berapa? Kira. And when 31/27. berapa? 31? 31/27. Pecahan. Ya, dapat pecahan. 21/27. Apa? 21/7? 31/27. 31. Okay, when x is 5? Over 27. 27. When x is minus 5, your y is? 81. Apa tadi? Ni? 31/25. Betul ni? Okay, 31/27. 27. Alright. 27. Ya, 27. Betul? Betul. Therefore, your critical Betul. points are 1/3, 31/27, and -5, 81. Okay, inilah point yang kita cari tu. Tapi kita tak tahu lagi dia min or max. Okay, tu nanti lah. Jadi, how? Yes? Yang x equal to -5 tu dapat 77. Lain pula. Ni salah. Berapa tadi? 77? 77. Yalah? 77. Betul? Betul. Betul Okay, boleh ya? Critical points or stationary points. We differentiate and equal to 0. Boleh? Equal to 0 because at gradient 0. Dia tak ada slope dia. Slope dia tak ada. Tak ada slope dia, so 0 lah divide x. Boleh ya? Stationary points. Okay, for question B. How to find your critical points or stationary points ni? For question B. Differentiate. So how to differentiate here? This is x squared minus 9 power half. Okay, so here we differentiate by using apa tu? Power rule kan? Kan sebab ada bracket ya. So power letak depan, differentiate dalam, we get to x. Okay, salin balik, power minus 1 is negative half. Therefore, your f prime x is x over x squared minus 9 power of half. Okay, when your f prime is 0, what is your x? Okay, biasanya ni macam ni kita cross multiply kan, betul kan? When we cross multiply, we get x equal to 0. Okay, and then to find y berapa? We substitute dalam fx. Macam tadi kan? Kan, set dalam ni. To find y. Okay, cuba kita ganti dalam y tu. Dapat apa? When f0, so 0 squared minus 9. So what is your y? You get negative set 9 kan? Okay, cuba tekan calculator. Negative set 9, set of negative 9 dapat berapa? Set of negative 9, what's your answer? Math error. Kenapa math error? Tak ada negatif dalam set. Sebab dia undefined kan? Dia undefined. Because set always greater or equal to 0. Okay, so dia jadi undefined. Okay, maksudnya apa?
x is not equal to 0. Okay, kita tak boleh ambil yang tu lah. Okay, so kalau tak boleh ambil yang tu, consider yang bawah dia pula. Tengok yang bawah dia, denominator dia. So x squared minus 9 power of half is equal to 0. Ini nak cari nilai x ya. Kita nak cari nilai x. Okay, and then simplify. 0 power 2 is 0. So x squared minus 9 equal to 0. So we factorize. So here we get x equals to minus 3 and positive 3. So when x is minus 3, what is your y? F minus 3 berapa? F minus 3, 0 kan? 9 minus 9 kan? Betul tak? F3, Zero. F positive Betul, 3 pun sama, 0. So define. Value y dia tu define lah. Therefore your critical points are minus 3, 0 and 0 madam, 0. 0. Okay, your stationary points. Boleh tak? For question B ni. Any question? Tak Boleh, ada, boleh. Okay, so kalau tak ada kita tengok how to determine your stationary points. Either it's maximum or minimum. Okay, jadi kita dah cari point kan, stationary point dia tu. So sekarang kita nak tahu point dia tu maximum or minimum. So here we have two methods that we can use. First we can use first derivative test or second derivative test. Okay, kita boleh guna mana-mana lah. Biasa soalan tak minta pun pakai apa. Cuma kita tengok kesesuaian function tu. Kadang-kadang first derivative lebih mudah. Okay, biasanya second derivative lah. Okay, biasa kita akan guna second saja. Okay, first derivative ni kita guna table ya. Table. Dia sama macam table yang kamu belajar chapter apa inequalities yang table of sign tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, question number 2. Given fx is cubic function, find all the relative extremum point. Okay, what is relative extremum point? Maksud dia apa ni? Relative extremum point ni apa? Apa maksud dia? Titik paling tertinggi Bukan? Mean Okay. or max? Stationary point yang kamu dapat tadi tu, mean atau max? Itu maksud dia ya. Kita so kena cari point dia dulu lah. Baru kita tentukan mean or max by using first derivative test. Okay. So determine your stationary point dulu. We differentiate lah kan. So f prime x is equal to 6x squared minus 24. Okay, so when f prime x is equal to 0, what is your x? So here we can factorize. Keluarkan 6. So tinggal 24 divide 6 is 4, right? Ataupun kamu pakai calculator pun boleh lah kan. Therefore your x 2n minus 2, right? Okay, when x equals to 2, what is your y? Okay, ganti dekat equation yang asal ya, fx tu. To find point y dia. Ganti kat sini. Dapat berapa? When x is 2, your f2 is berapa? Negative 27. Yes, when f is minus 2,
Your y is 37. Therefore, your stationary points or your critical points, kita mesti cari tu dululah. 2 minus 27 and minus 2, 37. Okay, sekarang kita nak check point ni, minimum or maximum. Okay, kita nak tahu yang tu. By using first derivative. Okay, first derivative guna table Guna table. Okay, nak buat first derivative, tengok dekat point of x dia. Yang tu. Okay, and then kita start dengan table kita. We start from negative infinity. Minus 2 to positive infinity. Okay, kat sini letak kamu punya f prime. Yang ni kamu punya gradient Tak ingat lah, gradient kot ke slope? Sama lah kan gradient ke slope ni. Okay. Any test value in between negative infinity to negative 2. Apa dia? Minus 3 Kita ambil boleh. Any test value negative in between negative 2 to 2 is yang senang 0 lah kan. 2 to infinity kita ambil 3 boleh. Ambil 3. Okay, point yang kita, value yang kita ambil ni, kita nak ganti kat mana? Point yang kita pilih tu, nak ganti kat mana? First derivative. Equation Yes, asal. f Equation. prime. Equation asal ke? First Ni. derivative. First derivative kita masuk kat sini. Okay, semua masuk ni. Masuk salah satu lah. Okay, when x is minus 3. What's your answer? When x is minus 3. 30. Positif kan? Positive. Kita bukan nak value, kita nak sign dia saja ya. Letak positif. Okay, boleh? Sign saja. When x is 0, ni dapatlah negatif kan? Boleh? When x is 3, ni pun sama, logiknya positif lah. 3 squared times 6 minus 24. Okay, masuk dalam f prime ya. Boleh ke? Okay. When your f prime is positive, gradient slope to the left or to the right? Straight line dia tu. Kalau positif, slope to the To the right. kalau negatif, slope to the left. Left. Positif, slope to the right. Slope dia, gradient dia kan. Okay, dekat point minus 2 ni, kamu nampak bentuk apa ni kalau kita sambung ni? Bentuk apa? Bentuk minimum ke bentuk maksimum? Maximum. Maximum. Betul. So dekat point ni adalah maximum point. Minus 2 tu ya. Dekat point minus 2, 37 tu. Okay, satu lagi dekat point tu, point positif tu. Cuba kita sambung. Kita sambung nampak bentuk apa? Minimum. Minimum point. Minimum. Okay, itu sajalah. By using table. By using first derivative, kita pakai table. Cara dia macam ni saja. Any question? To determine relative extremum point or to determine min or max. Okay, min or max by using first derivative test. So inilah yang ditanya tu ya, relative extremum point. Boleh. Tapi kena cari stationary point tu dulu. Okay, memang kena cari tu dulu.
Ada soalan tak? Tak ada kan? Tak ada madam. Okay, now question 3. Should I question 3? Okay, yang tadi tu, yang ni, soalan tadi ni kan, minimum point yang kita cari tadi tu, ni kan, point dia dekat minimum ni lah, ni. Okay, semasa dia minimum point, dia punya gradient is 0 kan. Okay, ni pun sama. Ni minimum, ni tadi maksimum. Okay, yang ni maksimum dekat maximum point, dekat point ni, negative 237, gradient dia 0. Okay, sebab tu kita cakap apa, dia punya dy dx is 0 tadi. To find x dia, what is your x? Ini bersama minimum, ni minimum. Your minimum point. Dekat minimum point kamu ni, dia punya gradient dia is 0. Okay, dia punya dy dx is 0. Okay, so ditanya lah apa x dia kat sini kan, when your gradient is 0. Okay, for question 3, should we have question 3? Find minimum maximum. First, we find stationary points dulu kan, critical point dia dulu. So here we get 12x cube minus 12x squared kan. And then factorize. Okay, factorize lah. So here x minus 1 kan. Betul kan? Therefore your x 0 and 1. Okay, 0 and 1. Okay, find y pula. When x is 0, y is 0 kan? Nampak kan situ? When x is 1, 3 minus 4 is minus 1. Boleh? So your stationary points or your critical points are 0, 0 and 1 minus 1. Okay, so ni dia punya stationary points. So kita nak tahu point yang kita dapat ni sama ada dia maximum or minimum. Okay, so kita nak guna first derivative test. Okay, kita nak pakai first derivative test. So tengok dekat point x kamu 0 and minus 1. So we start from negative infinity, 0, 1, infinity. Okay, so this is dy dx and here is your gradient. Okay. So any test value, negative infinity to 0, negative 1 lah senang 0 to 1, 0.5, 1 to infinity, kita ambil 2. Okay. So semua tu ganti dekat dy dx ya. Sebab tu simbol dia kat sini dy dx. Sebab kita nak masuk dalam ni. Okay, nak masuk dalam dy dx tu. Semua ni. So kita nak sign dia sahaja, bukan dia punya answer. Sign dia sahaja, positive or negative. Okay, when x is minus 1, your dy dx is negative or positive? Negative. When x is 0.5, your dy dx is apa? Negative. Negative juga. Okay, when x is 2, your dy dx Positive. positive. Okay, masuk dalam tu lah dy dx tu ya. Masuk dalam function tu. So if negative, gradient slope to the left. Kan? Ini pun sama left. Straight line. Left. Okay, positive, right. Okay, so kita tengok yang point ni dulu ya. At point 1. Point 1. Kalau kita sambung ni nampak bentuk apa?
Untuk apa ni? Minimum point. Minimum. So Minimum. your one negative one ni adalah minimum lah kan? Kan? 1 minus 1 tu is minimum point. Okay, at point 0 untuk apa tu? Dua-dua slope to the left. Untuk minimum ke untuk maksimum? At point 0 ni. Dekat point ni. Minimum or maksimum tu? Dua-dua slope to the left. So bentuk apa? Minimum or maksimum? Minimum. Nampak bentuk minimum Kan? Nampak macam minimum ke? Nampak bentuk apa? Maksimum ke minimum? Tak ada madam. Tak ada. Minimum bukan, maksimum pun bukan kan? Kan tak nampak maksimum, tak nampak pun minimum. So apa nama dia? Minimum bukan, maksimum pun bukan. Apa nama dia? Sama dengan lah. Term dia apa kita pakai? Nama dia adalah inflection point. Okay, inflection point. Ini kalau gambar, kalau graph lah kan. Kalau graph dia macam ni. Left. Okay, dia naik sikit. Dia macam ni. Left. Okay, macam tu. And then naik atas. Oh, dia tak adalah tajam macam ni Dia slope kan. Left. Okay, left and minimum point. Okay, point 0, 0 ni dia dekat sini. Dia dekat sini. Point 1 minus 1 dia dekat sini. Minimum point. Faham? Point kita cari tu 0, 0 dengan 1 minus 1 tu tempat dia kat situ lah. Ni 0, 0. Yang minimum point ni yang kita dah tahu tadi tu dia adalah 1 minus 1. Sebab tu dia macam ni. Ni negatif, negatif. Yang ni positif. Dia naik atas balik. Itu kita panggil inflection point. Dia bukan minimum, dia bukan maksimum. Dia tak ada berubah negatif ke positif. Tak ada. Dia negatif, lepas tu dia macam tu lah bentuk dia. Bentuk dia macam tu. So any question, ada soalan tak? To determine minimum or maximum by using first derivative test. So kalau first derivative test, table lah. Okay, biasanya kita guna table. Tak ada Tak ada madam. Tak ada kan? Okay, now determine all the relative extremum point. Extremum point is min or max by using second derivative test. Okay, so ni pun sama. First, find stationary points dahulu. Okay, macam biasalah. Cari stationary point dia dulu. So 3x squared minus 12x plus 9. Okay, so when the gradient is 0, so this is quadratic. So we can factorize. Factorize sebab apa? X minus 3, X minus 1. X minus 3, X minus 1. X minus 1. Okay, therefore your X are 3 and 1. Okay, cari Y dia pula kan. Y dia masuk dalam equation asal. Okay, equation yang asal. Ni masuk dalam ni lah. Equation asal.
to find y. Okay, so kita nak cari y dia pula. Point kan, bentuk point. So when x is 3, y is 0. 1 When x is 1, y equals to 5. Therefore, your stationary points are 3, 1 and 1, 5. Okay, so kita nak tahu station point kita ni minimum or maximum by using second derivative test. Okay, so second derivative test buat macam ni? Differentiate lagi sekali lah kan? Dari sini kan? Okay, from your first derivative, we differentiate again. So we get 6x minus 12. Okay, 6x minus 12. Ini pun sama macam first derivative tadi. Tengok dekat value x dia. Okay, so value x ni kamu kena ganti dalam second derivative kamu tu. Okay, so masuk satu-satu. So when x is 3, so gantilah. So here we get 6. 6 is greater 0. So kalau greater 0, min or max? Greater 0, min ke max? Minimum. Min. Allah. Amin. Okay, betul ya? Min. Okay, satu lagi when f double prime 1. Ganti kat dalam function purple tu 6 times 1 minus 12. So this is negative 6. Negative 6 is less 0. Less 0 is max. Okay, therefore point 31 tadi yang kita dapat tadi, point apa? Kalau 31 ni, minimum ke maximum? 31 tu. 31 is minimum. Kan? 15 is maximum point. Boleh tak? To determine min or max by using second derivative test. Okay, second derivative test tu differentiate saja sekali lagi. And then ganti nilai x kat dalam dalam function second derivative tu. Lepas tu tengok kalau dia less 0, dia adalah min. If greater 0, min. Less 0 is max. Ada soalan tak ni? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada, kita buat PSPM sikit Ni tak ingat lah 2000 berapa kan ni. Okay, read the question. Okay, given fx, x squared minus bx plus q has stationary point. Biasanya kita yang cari stationary point tu. Kan, biasa soalan tanya stationary point. Tapi yang ni dia bagi kat kita ya. Dia punya stationary points 3 minus 1. Where P and Q are constant. Find the value of P and Q. Okay, nak buat macam mana ni? Masukkan nilai 3 dalam equation fx. Fx. Masuk nilai stationary point tu kat dalam fx ke? Differentiate dulu. Differentiate dulu lepas tu? Okay, so Value. kita differentiate dulu So f prime. So this is 2x minus p. Okay. And then? Biasanya kita differentiate dulu kan? And then we equal to 0. To find value of x. Betul tak? Kan? Kita nak cari x kita kan? So x equals to
P over 2 kan? Betul tak? Biasa kita differentiate and then equal to 0. Then we find the Ah, So X dia adalah P over 2. So P over 2 ni equals to what? equals to 3. Equals to 3. Yes, betul. Okay, equals to 3. Sebab apa? Sebab dia cakap stationary point. Inilah stationary point kita yang kita cari ni. Okay, this is stationary point. So P equals to 6. Boleh? Boleh. Okay, now how to find Q? Macam nak cari Q pula? Substitute 3 dalam equation. Kita Substitute. masukkan nilai P dalam tu. Fx. Substitute what? Substitute ni dalam ni. Boleh? To find Q. Kita nak cari Q pula sekarang ni. Boleh? Boleh ke? Tak boleh. Nanti je lah ya. Minus 1. Ya ke masuk dalam tu? Lepas tu nak cari, kita nak cari Y kan? Mana boleh masuk dalam tu kan? Tu kan. Sekejap. Okay, how to find Y dia? Okay, cari Y dia pula. Macam nak cari Y ni? Ni. Macam kita cari Y? Substitute nilai X equal to 3 and then equal to negative 1. Yes, betul. Okay, ni yang ini sahaja kan? Masuk dalam yang asal. Okay, to find Y dia. Okay, to find Y. Boleh ya? Yang minus 1 ni ganti dekat Fx. Nilai Y dia lah. Betul kita buat tadi kan? Okay, so minus 1 equals to 3 squared minus 3 times 6, 18 kan? Plus Q. Therefore, your Q is berapa? Ni nak cari Q. Q berapa? 8. 8. Yes. Nak cari Q tu kita gunakan dah nak cari Y dia ni kan? Macam kita cari Y. Nak cari Y kita ganti dekat yang asal kan? Ganti dekat F3 betul tak? F3. Macam kita biasa buat je lah. So F3 equals to minus 1. Okay, nilai Y yang dia dah bagi tu. F3 equals to minus 1. Boleh Boleh madam. Okay, now question 2, cuba question 2. Okay, the curve cubic function passes through point. Okay, dia melalui passes through point 0,5 and has stationary point. Ni pun sama. Dia bagi dah kat kita stationary point ni. So find the values of P, Q and R. Okay, macam mana? Stationary points. Okay, yang ni. So how to find stationary points? We differentiate, right? So 3x squared plus 2px plus q. Okay? And then this is equal to 0. Kan? Equal to 0. So ni bila kita factorize ni, kita akan dapat value x kan? Betul tak?
Betul. Kita dah tahu tak value X tu? Dah tahu ke tak value X tu? X yang biasanya kita cari dah. tu. Dah Dah. kan? Apa dia? Apa value dia? 4 Uh, and -3. -3. Yang dia dah bagi tu lah. Okay, so now how to find P, Q and R? Macam nak cari P, Q and R? Ganti kat dalam dy dx. Okay, ganti kat dalam dy dx. And then equal to apa? 0 lah. Kan dy dx equal to 0. -3. Okay, dy dx. So 3 -3 squared plus 2 times -3p plus q equal to 0. Okay, so we can solve simultaneously. Okay, we can solve simultaneously. So here we can use elimination kan. Eliminate q kan. Nampak tak? Boleh eliminate q kan. Yeah. Okay, dia dapat apa? 16 times 3 berapa? 16 times 3. 48 kan. 48 plus 8p plus q equal to 0. Ni tak ikut. Ni 27 kan? 27 minus 6p plus q equal to 0. So apa? Eliminate eliminate q. So 6, 8 plus 6, 14p kan? 48 minus 27 is 21 kan? Therefore your p equals to apa? 21 over 14 negative 3 over 2. 3/2. Boleh? Okay, now how to find q? Macam nak cari q? -3/2. Yes. Now find q. Macam nak cari q? Masuklah kat mana-mana yang senang ni. Masuk kat sini pun boleh cari q. So 48 plus 8 times negative 3 over 2 plus q equal to 0. So q equals to what? -36. Negative 36. Yes. Yang lain dapat sama tak? No, dah. Sama ya? Ada apa lagi nak cari ni? Nak cari apa lagi? R tak cari lagi. R. How to R. find R? How to Kita find masukkan nilai 05 dalam equation tu. Gantikan kosong dalam X dalam Y. Lepas tu sama dengan 5. Lepas tu dengan nilai P dengan Q kita dah cari, kita substitute kat situ, cari R. Yes. Semua ni lah yang kamu dapat tadi. Ganti dalam tu. So dapatlah R. Okay. X, Y ganti 0, 5. P and Q pun substitute. Sebab kita dah cari tadi kan. P and Q tadi. Ganti semua dalam equation Y tu. Boleh ya? Tak ada soalan kan? Okay, next question. Number 3. Shoot at number 3. Okay, given fx is x squared minus 6 over x. Find the coordinate of stationary points and determine whether it's maximum or minimum. Give the coordinate correct to 3 dp.
Okay, so disuruh cari stationary point dahulu. So ini X kat bawah kan. Jadi kita kena buat di atas dulu lah. Okay, so X squared minus 6X power negative 1. Okay, we differentiate. So here we get 2X plus 6X negative 2 kan. Betul kan? So, Betul. this is equal to, if kita differentiate, equal to 0. 0. Okay, and then find X. Kan? Kita nak cari point X dia kan? Okay, cross multiply. Betul ni, X cube. Dapat minus 3. Okay, cuba buat dulu ni. Negative 1.442. Okay. Okay, buat ni sekejap tengok dia min ke max. Min ke max. So dia tak cakap kan guna apa first or second derivative kan. So you can use any method lah yang kamu nak pakai. Therefore your X is berapa? Correct to 3dp lah. Negative 1.442. Negative 1.442. Okay, lepas cari X, cari apa? Y kan? Okay, how to find Y? Masuk dalam equation asal kan? Betul kan? Ni masuk kat sini. So your Y is F negative 1.442 is equal to berapa? 6.240, right? 6.240, yes. Okay, 3dp lah. Dia selalu guna 3dp. So kita pun pakai 3dp lah. Okay. So your stationary points is ada satu je kan point itu ni. Negative 1.442. Value Y dia 6.240. Okay, so kita nak tengok ini minimum point or maximum point. Okay, so kamu nak guna apa? Kamu nak guna first derivative or second derivative? Second, yeah. Second dah senang kan? We differentiate again. Daripada sini ya. Daripada situ kita differentiate. So we get 2 minus 12 x minus 3, right? Kan? So 2 minus 12 over x cube. Okay? So when x is, and then ganti nilai x dia ya. Negative 1.442. Ganti dekat dalam second derivative kamu tu.
Negative 1.442 cube. Negatif, positif lah kan? Betul kan? Positif kan ni? Negatif. Cube ni negatif lah. Positive. Positif. So positive is greater than 0. Greater than 0 is minimum. Okay? Therefore, this point is minimum point. Okay, kita check stationary point kita tu by using second derivative test. Okay, kita check guna tu je. Ada soalan? Any question? Tak ada eh? Ada, madam. Okay, madam. Ada macam. Okay, sebenarnya saya nak cari satu lagi soalan tertinggi. Tak ada. Ya, sekejap. Okay, yang ni. Number 12 ni. Kita cuba buat ni. Soalan PSPM ni. Okay, find the coordinate of stationary point and state its nature. Apa maksud dia, nature tu apa? Dia nak apa ni nature ni? Nature ni apa? Apa maksud nature ni? State its nature tu apa maksud dia? Point yang kamu dapat tadi tu min or max. Okay, extremum point, nature, itu samalah, benda yang sama, min or max. Okay. Okay, so kita nak cari stationary points. So you have to differentiate. Nilai asal? Okay, we have to differentiate this function. How to differentiate? Macam mana differentiate fx tu? Quotient rule, yes. Okay, this is U and this is V. So pakai quotient rule ya. Quotient rule. U prime apa your U prime? 3, V prime. 2x. Okay, 2x. Okay, masuk dalam quotient rule. Formula quotient rule, VU prime minus UV prime over V squared. Okay, so use this formula, quotient rule, to differentiate. So x squared plus 9 times u prime is 3 minus u is 3x, v prime is 2x over x squared plus 9 power of 2. Okay, so ni tak boleh factorize, so kita kena expand lah to the x squared plus 27 minus 6x squared, right? So here we get 27 minus 3x squared over x squared plus 9 power of 2. Okay, boleh ya? Okay. So when f prime x is equal to 0, what is your x? Okay, apa x kita? Okay, so kita nak carilah ni cross multiply. When we cross multiply, we get 27 minus 3x squared equal to 0. Okay, so here we get what? X equals to apa? X sama apa? 27 over 3 is 9 kan? So x equals to positive, negative 3. Betul tak? Yes. Dua-dua ni ke jawapan kita? Betul, betul. Positive, negative 3 ke? Betul. Check dulu. Satu positif. Kena check. Positif 3 je. Kenapa positif? Sebab dia dah ada condition kat atas. Yes, ni.
X greater 0. So kita ambil positif sahaja. Okay, now find value of Y. Nak cari Y, ganti dalam equation asal. Equation kat atas tu kan. Ni kan, nak cari Y. So ganti kat situ So 3 times 3. 3 squared 9, 9 plus 9, 18 kan. So 9 over 18, half Half. Okay, dia suruh cari stationary point dulu ya. So your stationary point is satu je lah kan sebab kita condition dia X greater 0. 3, half. Okay, so ni lah stationary point kita. Okay, now its nature. How to determine the nature of your stationary point? Ada dua method kan. We can use table of sign or second derivative test. Okay, so kamu nak pilih yang mana? Nak tentukan min or max tu. Table of sign. Apa dia? Table of sign. First derivative. Kenapa tak nak guna second derivative? Macam panjang je. Yes, betul ya. Kalau soalan macam ni, lebih baiklah kita pakai first derivative table tu. Okay, sebab apa? Sebab kalau kamu nak guna second derivative, sebenarnya boleh. Boleh je nak pakai second derivative. Okay, but you have to differentiate benda ni. Kan second derivative, differentiate sekali lagi. So nak differentiate tu kena pakai quotient rule. Okay, so kita tak naklah guna quotient rule tu, we can use first derivative. First derivative test table. Okay, so negative infinity 3 infinity. Kan kita ambil nilai X ni. Nilai X ni. Okay, yang ni. So kita masuk dalam F prime. Masuk je value tu dalam F prime kita nanti. So kita nak tengok dia punya gradient. So any test value negative infinity to 3 kita ambil 0 lah, senang kan? Boleh? Okay, 3 to infinity 4. Boleh Value ni masuk kat dalam F prime ni. Ni masuk kat dalam ni. F prime kita dapat tadi. Ganti kat situ ya. Okay, so when X is 0, nampak apa? Positif kan? Betul tak? When X is 0. Betul. Positif. When X is 4. When X is 4. F prime dia? Negative. Negative. So positive slope to the right. Negative slope to the left. So tu nampak bentuk apa tu? Bentuk apa tu? Maximum. Maximum Maximum. point. Yes. Okay, so kita nak pilih, nak tentukan min or max tu, we can use first derivative or second derivative. Tapi tengok kepada function jugalah. Okay, kalau function yang mudah untuk differentiate, biasanya kita pakai second derivative sahaja. Okay, kalau function macam ni, quotient, takkan kita nak buat quotient sekali lagi kan. Okay, dalam quotient tu nak cari V prime ada power rule kan. Nak differentiate V tu. Ada power rule lagi dalam tu. Okay, so tak payahlah kita guna quotient. Kita pilih first derivative test ya, guna table sahaja. To determine min or max.
Boleh. For extremum problem. Ada soalan tak? PHPM 2018 kot lah. 2018. Tak ada soalan eh? Tak ada madam, tak ada. Okay, so kita masuk kepada ni, to solve optimization problem. Yang tadi extremum. Yang point tadi tu semua extremum nama dia. Ini apa? Optimization problem. Okay, boleh baca. Okay, ni bentuk apa? Bentuk silinder kan? So dia kata close right circular cylinder. So kita lukislah silinder kita. Soalan silinder dia akan cakap ya close or open. Okay, dia bagi kat kita volume. You are given volume of cylinder. Given volume of closed cylinder is 54 pi. Okay, apa formula volume of cylinder? Apa formula volume of cylinder? V equal to pi r squared h. Right, betul kan? Sama dengan 54 pi. Okay, show that the total surface area. Total surface area. Macam mana nak cari total surface area ni? Total surface area tu luas permukaan silinder tu Semua. Semua. Dia kena kira 3 part kan? Apa dia? Kita kena kira 3 part surface kan? Yang bulatan atas, bawah dengan dia punya Yes. Every part. and body dia, yes. Okay, sebab tu dia kata close ya. Close ni maksud dia ada lah ni. Cover atas dia. Kalau soalan kata open kan. Open lah. Kalau open macam ni. Dia ada bawah je. Okay, open right circular cylinder. So dia ada penutup bawah je. Atas tak ada. Kalau close, dia ada atas bawah. Sebab tu kalau cylinder dia akan bagi tahu. Open or close. Okay, so ni dia cakap area. Area dia macam tu. So kita pun kena keluarkan area kita. Okay, ni bentuk circle kan. Bawah ni bentuk circle. Apa formula area for circle? Formula area for circle is pi r per squared. r squared. Okay, pi r squared. Area of circle. Okay, this is dia punya apa? Badan dia tu. This is height. Ni apa ni? Width of. Ni Line. bentuk rectangle kan?
This is width of rectangle equals to what? Width of rectangle ni sama dengan apa? Ni sampai sini equals to what? Tu bukan length pun madam. Length sama dengan Length of what? Sama dengan apa? Circumference of circle. Betul tak? Circumference of circle. madam, betul. So what is circumference of circle? Apa formula circumference of circle? 2 pi r. 2 pi pi r. r. Yes. So area of this rectangle sama dengan apa? Area of this rectangle. 2 2 pi r hash. r h. Yes. Area of rectangle height time width kan? So total surface area kita apa? Tambah semua ni. We get 2 pi r squared plus 2 pi r h. Okay, ni surface area kita. Ini surface area soalan lah dia dah bagi yang macam tu. Okay, sebenarnya ni benda yang sama. Sama je sebenarnya. Cuba kamu compare. Apa yang kita ada tapi dia tak ada? Apa yang kita ada dia tak ada? Apa dia? Ni sama betul, sebenarnya benda yang sama. Tapi kita ada satu benda kita ada yang tapi dia tak ada. Apa benda? Cepatlah apa? 2 pi r Height, h. R dia tak R. Radius dia ada kan radius. Kita ada radius, dia pun ada radius kan? Height. Height, yes. Height yang dia tak ada. Tapi kita ada height. So nak buat macam mana? Nak bagi sama dengan dia. kita kena cari height lah. Kan? Nak cari height daripada mana? Dari mana nak cari height tu? From Volume. volume. Daripada volume tu H tu. Okay, so jadikan H as a subject. From volume So pi r squared. So simplify. So this is your H lah. Itu H kamu. Okay, so kita ganti dekat kita punya equation tadi Ganti H kita tu. So 2 pi r squared plus 2 pi r H. H is 54 over r squared. Ganti balik H. Okay, so tengok dapat sama dengan dia tak? 54 times 2, what we get? 54 times 2 is 108 pi. Kan? Over R. Sure. Boleh ke? Boleh madam. Kita keluarkan formula kita. Okay, formula kita sama dengan dia lah. Dia kata total surface area dia sama dengan macam tu. Okay, kita pun keluarkan formula kita. Formula total surface area kita. And then we compare. Okay, bila kita compare tu kita tengok apa yang kita ada tapi dia tak ada. Okay, dia tak ada sebab dia dah ganti H tu. Okay, so kita pun ikut macam dia lah. Tengok dekat H kita. Tengok ambil H daripada volume. Okay, ambil H daripada volume kamu tu. So, jadikan H subject. So, sub dalam surface area tadi. So, baru kita dapat sama macam soalan tu. Okay, hence find the radius and height which make the surface area is minimum. Waktu bila surface area ni minimum?
Waktu bila dia minimum? Surface area minimum. Kalau kita guna second derivative test, waktu bila dia minimum? Less 0 or greater 0? Minimum tu. Greater 0. Greater 0. Apa yang greater 0 tu? Dia punya second derivative test dia kan? Greater 0. Baru kita kata dia minimum. Okay, when the second derivative test, kalau kita pakai second derivative test, dia greater than 0, so baru dia minimum. Okay, so kita nak start macam mana ni? Kita ambil daripada mana ni? Nak cari to find radius and height when the area is minimum. Differentiate Differentiate what? S. Differentiate S, yes. Differentiate dia punya area lah, kan? Differentiate dia punya area ni. Okay, tadi kita dapat S equals to 2 pi R squared plus, ni R ni kat bawah. So kita nak differentiate bawah ni atas Okay, so you have to differentiate your area, your surface area. Okay, so ds over dr. So we get 4 pi r minus 108 pi r minus 2. Okay, ini sama macam step kita nak cari stationary point tadi. Lepas kamu differentiate, kamu buat apa? Equal to 0. Equal to 0. So kalau stationary point, kita cari value of x. Okay, kalau optimization problem macam ni, untuk function yang ni, kita cari apa? Cari We find radius. radius, yes. 4 pi r, kita simplify lah ya. 108 pi over r squared. Okay, so yang ni kita cari r lah, kita dapat r dulu. Okay, ni pi over pi r cube cross multiply 108 divide 4 berapa? 108 divide by 4? 27. 27. Therefore your r is 3. 3. Okay, so kita dah dapat 3. Radius kita dah dapat. Lepas tu buat apa? Cari height. Cari height. Macam mana kamu tahu dia ni minimum or maximum? Soalan kata surface area is minimum. Greater than 0. Waktu bila dia greater than 0? R greater than 0. R greater than 0. We use second derivative test lah. Okay, so kena differentiate sekali lagi. Okay, S kamu tadi, di SDR tadi, differentiate sekali lagi. Sebab apa? Sebab kita nak tengok minimum. Betul ke dia minimum? Okay, so daripada sini lah ya, differentiate again. So d squared S over dr squared. So here we get 4 pi 108 plus times 2 berapa? 108 times 2. 216. 216 pi r minus 3. Okay, so kita nak ganti nilai r tu. Betul tak area tu jadi minimum when r is 3. Okay, so when r is 3, d square s over dr squared is equals to 4 pi plus 216 pi over r cube is 27. Ini kita nampak greater 0 ke less 0 ni without calculation ni? Tak payah kira pun tahu kan? Greater. Greater 0. Semua positif. So greater 0 is Minimum. minimum. Okay, sebab soalan cakap
area is minimum. Okay, betul lah dia greater than 0. So R equals to 3 when the total surface area is minimum. Okay, how to find your height? Satu lagi kan, dia cari height pula kan? Radius dah cari. Macam mana nak cari height? Masuk kat mana? Masuk kat sini lah height ni. 54 over R squared tadi kan? Therefore your height is 54 divide R is 3 squared is 9. 54 over 9 berapa? 6. Equals to 6. Okay, so H equals to 6. Any question for optimization problem? Optimization problem biasanya panjang macam ni madam. Ni panjang sebab ada yang disuruh show. Soalan show tu kan kat atas tu. Kalau tak ada show, tak adalah panjang. Tapi step dia sama macam step kita cari stationary points tu. Differentiate equal to 0. Okay, and then find R atau H lah. Optimization problem ni dia cuma penyelesaian masalah kan sebenarnya. Tu je kan. Yes. Okay, untuk soalan macam ni, mana kalau dia kata surface area, area is minimum. Okay, kalau area is minimum, kamu tengok balik kamu punya area tadi, yang ni. Okay, benda tu yang kita ambil and then we differentiate. Okay, kita ambil balik and then kita differentiate. Okay, jangan ambil volume, jangan ambil formula lain. Ambil yang dikata surface area is minimum. Formula area lah. Differentiate. Differentiate sampai 2 kali. Kenapa differentiate sampai 2 kali? Sebab dia kata minimum ni. Okay, kita nak check betul ke dia minimum. Okay, area tu yang kita kena differentiate ya. Bukan formula lain. Tak ada soalan kan? Okay, ni kita buat satu soalan sajalah ya ni. Yang tu esok lah. Okay, question number 1. Kita question number 1. A rectangle has a perimeter 20. Okay, determine the length of side of the rectangle when its area is maximum. Okay, kalau dia kata area is maximum, kan dia kata area is maximum. So kita tahu ya, formula area of rectangle. Kita mesti differentiate. Okay, tapi kita tengok dia bagi apa kat kita dulu ni? Perimeter. You are given perimeter of rectangle is 20. Okay, so kita lukis lah rectangle kan. Okay, this is X, this is Y. Okay, perimeter, apa formula perimeter? Apa formula perimeter? Daripada gambar rajah tu. What is your perimeter? X plus Y. 2x plus 2y. 2x plus 2y equals to 20. Okay, ni kita buat dululah apa yang dibagi tu. Kita keluarkan formula kita. Formula kita daripada gambar rajah kita. Okay, samakan dengan yang dibagi tu. Perimeter is 20. Okay, now dia cakap apa? Determine the length. Length ni apa? Apa yang dia nak ni? X dengan Y lah kan? What is your X? What is your Y? Okay. When its area is maximum. So dia kata area is maximum. So keluarkan formula area. Area of diagram tu. Apa formula dia? Formula of rectangle ni. XY. XY, yes. XY.
XY. Okay, area. So we have to differentiate area, right? Kita kena differentiate area ni. Tapi boleh tak kita differentiate area ni sekarang ni? Can we differentiate now? Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Sebab ada dua variable kat situ. Yes, we have two unknown, X and Y. So we cannot differentiate. Kenapa yang soalan atas tadi kita boleh differentiate? Di SDR tu, kenapa kita boleh differentiate? Sebab dia ada satu saja kan, R kan? Satu unknown saja, sebab tu kita boleh differentiate. Kalau yang ni, sekarang ni, yang ni memang tak boleh differentiate. Yang punya, apa? Total surface area tadi, dia ada dua unknown. Ini tak boleh differentiate. So when we simplify, okay, bila kita simplify, baru kita boleh differentiate. Kita tukar daripada dua unknown jadi satu unknown. Okay, so ni macam mana nak tukar jadi daripada dua unknown jadi satu unknown? Kita nak dalam A in terms of X sahaja or A in terms of Y sahaja. Macam mana nak buat? Dekat perimeter tu kita rearrange jadikan salah satu X atau Y tu sebagai unknown. Yes, okay. Kita ambil mana? X ke Y as a subject ni? Ambil Y lah ya, boleh. Y ke X ke sama, boleh. Mana pun boleh. So Y equals to 20 minus 2X over 2. So Y is 10 minus X. So sub dalam Y tu ya. So X 10 minus X. So now your A in terms of X. Okay, so area kita ada satu unknown saja. So bolehlah kita differentiate dA over dx. So 10 minus 2x. Okay, ingat step dia sama macam kita cari stationary points. After we differentiate, we equal to 0. Therefore, your x is berapa? 5 lah kan? Kan? Betul kan? Okay, lepas cari dapat x tu, kita differentiate again. Okay, kita guna second derivative test. Okay, nak tengok betul ke area dia maximum. So d squared A over dx squared equals to negative 2. Negative 2 is less than 0. Less than 0 is maximum. Okay, boleh ya? So area is maximum when x is 5 kan? So soalan nak length kan tadi? X and Y. So X kita dah jumpa, X equals to 5. Now find value of Y. Macam mana nak cari nilai Y? Masuklah kat sini sahaja, Y as a subject. So 10 minus 5. Therefore your Y is 5. Boleh tak? For optimization problem. Ada soalan ke tak ada? Tak ada madam, tak ada. Okay, kita buat satu lagi lah ya, boleh? Buat satu lagi, nombor 2 tu. Okay, a lump of modeling clay of volume 72 cm cube is molded into a shape of cuboid with the edges of length x to x and y. Calculate the minimum surface area of this cuboid. Okay, so buatlah bentuk cuboid. Okay, buat bentuk cuboid.
So kita label ikut dia lah kan. Yang dia dah bagi tu. This is 2x. This is x. This is y. Okay, length dia. So you are given. Dia bagi apa kat kita? Volume. Dia bagi kat kita tu kan. So kita kena keluarkan volume kita. Volume kita apa? From the diagram. What's your volume of cubite? 2 2x squared y. y. Kan? This is equals to 72. Okay, sama dengan dia punya lah. Yang dia bagi tu. Okay, now dia cakap apa? Calculate the minimum surface area. Minimum area. Okay, maksudnya area yang kita kena differentiate. Okay, area yang kita kena differentiate. Okay, so keluarkan area, total surface area for this cuboid. Apa dia? Yang depan ni dulu. Ni Ni dengan yang ni. Apa area dia? Ada dua kan? So area dia yang tu adalah 2xy. 2xy, yes. Boleh? Ni pula. Kiri kanan. Kiri kanan ada dua kan? XY. Area dia xy. Ada lagi tak? Base, Kat atas bawah. Atas bawah, yes. Habis. Yes, dengan base dia. 2x square. Ada dua kan? Okay, ada dua kan atas bawah. Dia punya area 2x squared. Okay, 2x squared. Boleh So simplify semua ni. 4 times 2, 6xy. Plus 4x squared. Boleh area ni. So ingat kita kena differentiate area ni. Formula tu lah. You have to differentiate 6xy plus 4x squared. Tapi boleh tak differentiate ni? Tak boleh kan? Sebab ada dua unknown. Sama macam tadi lah. So nak ganti yang mana senang? Ambil pada volume tu. Ganti y. Lebih mudah kan? Ambil pada volume. So 72 divide 2x squared is y. So y sama dengan apa? 72 divide by 2? 36. Okay. So ganti kat situ So 6x y kita adalah 36 over x squared plus 4x squared. Okay, so 36 times 6 216. Okay, so ni kita nak differentiate. So x bawa ni atas. Plus 8x. Okay, ni belum differentiate lagi. Ni baru simplify. Therefore, your dA over dx is negative 216 x negative 2 plus 8 kan. Apa dia? Madam dah differentiate atas tu. 4x square tu. Saya dah differentiate je. Sekejap salah ni. Ini salah lah ni. Dekat Yang 8x asal dia tu. 4x square. Madam dah differentiate jadi 8x. Okay. So dia masih 4x squared dah.
Okay, so differentiate. So negative 216 x minus 2 plus 8x macam ni Macam mana? Okay, after we differentiate equal to 0, 10. So negative 216 cari x ya. Ni kat bawah kan. Negative 8x. Negative both sides. 216 divide 8. 27. X cube. So x is 3. Boleh ya? Okay, second derivative pula daripada sini. Second derivative. 216 times 2. 432 over x3, right? Plus 8 kan? Okay, ini kalau kita ganti 27 kat bawah ni kan, when x is 3 lah. Dapat greater 0 or less 0? Greater Greater. 0. Greater 0 is Minimum. Like minimum. minimum. Betul lah cakap minimum kan? Okay, betul lah soalan cakap minimum. Okay, soalan so cari apa? Soalan nak apa? Soalan minta apa? Calculate the minimum surface area. So how to find your surface area? Macam mana? Nak cari area kita tu. Ganti x kat mana? Dekat A. A yang mana? 6xy plus Yang y. ni. Oh. Yang tu, yang dah simplify tu. Yang dah simplify before differentiate. Okay, before differentiate. Kalau nak ganti sini pun boleh. Boleh je nak ganti kat situ. Tapi kena cari y dulu. Nak cari y, kena cari y dulu. Sebab ada y kan kat sini kan. Okay, so kalau kita tak nak cari y, kita tak cari y pun tak apa. Ganti je yang dekat highlight purple tu. Highlighter purple tu. Sebab dia dah memang simplify dah. Boleh. So area is equals to 216 over 3 kan, when x is 3 lah. Plus 4, 3 square. Okay, so dapatlah jawapan. Any question? For optimization problem and extremum problem apa nama dia? Extremum problem. Semuanya problem Okay, optimization problem and extremum problem. Ada soalan tak? Setakat ni tak ada madam. Tak ada Tak ada mana.